Hello everyone, welcome back to our channel Bio-Chem Mentor. I'm Nasia. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻബോൺ എറേഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസവും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following statement is true concerning inborn errors of metabolism? Option A, they are easy to diagnose. Option B, symptoms always appear within hours of birth. Option C, initial symptoms are typically vague and non-specific. Option D, they cannot be inherited. Your right answer is option C, initial symptoms are typically vague and non-specific. Which of the following statements is true concerning inborn errors of metabolism? Initial symptoms are typically vague and non-specific. Second question, mutation in which of the following enzymes lead to a glycogen storage disease known as storage disease? Option A, glucokinase. Option B, phosphofructokinase. Option C, phosphoglucomutase. And option D, pyruvate kinase. Your right answer is option B, phosphofructokinase. Mutation in which of the following enzyme leads to a glycogen storage disease known as storage disease? Right answer is phosphofructokinase. Inborn errors of metabolism എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസോർഡറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ MCQs എക്സാംസിന് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് MCQs നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which enzyme deficiency causes von Gilbert disease? Option A, debranching enzyme. Option B, muscle phosphorylase. Option C, glucose 6-phosphatase. Option D, acid maltase. Your right answer is option C, glucose 6-phosphatase. Which enzyme deficiency can cause von Gilbert disease, also known as glycogen storage disease type 1? Right answer is glucose 6-phosphatase. So glycogen storage disease type 1 to 7 വരെ 7 type disorders ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസോർഡറും ഓരോ എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. Okay, next question. POMC disease or glycogen storage disorder type 2 is characterized by a defect in which enzyme and primarily affects which system? Option A, hepatic phosphorylase, liver. Option B, acid maltase, lysosomes, or causing generalized muscle or organ failure. Option C, branching enzyme, liver. Option D, PFK1 muscle, or phosphofructokinase 1 muscle. Your right answer is option B, acid maltase, lysosomes, or causing generalized muscle or organ failure. POMC disease or glycogen storage disorder type 2 is characterized by a defect in which enzyme and primarily affects which system? Acid maltase, lysosomes, or causing generalized muscle or organ failure. Fifth question, McArdle disease or glycogen storage disorder type 5 involves muscle cramps and fatigue during exercise due to a deficiency in option A, glucose 6-phosphatase. Option B, hepatic phosphorylase. Option C, muscle glycogen phosphorylase. And option D, debranching enzyme. Your right answer is muscle glycogen phosphorylase. McArdle disease or glycogen storage disorder type 5 involves muscle cramps and fatigue during exercise due to a deficiency in muscle glycogen phosphorylase. Sixth question, which glycogen storage disorder type is known as
debrancher deficiency and causes glycogen with abnormally long outer chains. Option A, type 3 or Corey disorder. Option B, type 4 or Anderson. Option C, type 6, Hers disorder. And option D, type 2, palm disorder. Your right answer is option A, type 3 or Corey disorder. Which glycogen storage disorder type is known as debrancher deficiency and causes glycogen with abnormally long outer chains? Right answer is type 3 or Corey disorder. So, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന്. സോ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. ടൈപ്പ് 1 to ടൈപ്പ് 7 വരെയുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റെയും ഡെഫിഷ്യന്റ് എൻസൈം എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ ഫോമിലാണ്. സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജന് തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ്, വോൺ ഗീവ് ഡിസീസ്, ഡെഫിഷ്യന്റ് എൻസൈം ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫറ്റേസ്. ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലിവർ, റീനൽ ആൻഡ് intestinal cells are loaded with glycogen. Also occurs hypoglycemia, lactic acidosis, ketosis, hyperlipidemia and hyperuricemia. ഓക്കെ, അപ്പൊ വോൺ ഗീക്കേഴ്സ് ഡിസീസിന്റെ ഡെഫിഷ്യന്റ് എൻസൈം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. സോ ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ്, ഗ്ലൈക്കോജന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും? ലിവർ, റീനൽ ആൻഡ് intestinal സെൽസ് ആർ ലോഡഡ് വിത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ. അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലൈക്കോജൻ എല്ലാം തന്നെ ലിവറിൽ, റീനൽ ടിഷ്യൂസിൽ, അതുപോലെ intestinal സെല്ലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ആൾസോ ഒക്കേഴ്സ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ അത് തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളപ്പം തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ലാക്ടിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാവും, കീറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും, ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ, ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ലെവല് ബ്ലഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഹൈപ്പർ യുറീസീമിയ. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും? വോൺ ഗീവ്സ് ഡിസീസിലെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, പോംസ് ഡിസീസ്. ലൈസോസോമൽ ആസിഡ് മാൾട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് പോം ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈസോസോമൽ ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൾട്ടീസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് പോം ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ലൈസോസോംസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോം ഡിസീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഗ്ലൈക്കോജന് എവിടെയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈസോസോമിലാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് fatal and may result in heart failure. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ബേബി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ദെൻ ഹേഴ്സ് ഡിസീസ്, ലിവർ ഫോസ്ഫോറിലേസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഹേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ ഗ്ലൈക്കോജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ലിവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിവർ ഫോസ്ഫോറിലേസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഹേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഹൈ ഗ്ലൈക്കോജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ലിവർ. ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേബീസിൽ ലിവറിൽ ഗ്ലൈക്കോജന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എ ടെൻഡൻസി ടുവാർഡ്സ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, മാത്രമല്ല ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസോർഡർ ടൈപ്പ് 4 ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് ആണ്, ഓർ ലിമിറ്റ് ഡെക്സ്ട്രിനോസിസ് ഓർ ഫോബ്സ് ഡിസീസ് ഓർ കോറീസ് ഡിസീസ്. ഡെഫിഷ്യന്റ് എൻസൈം ഡീബ്രാഞ്ചിങ് എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ. ടൈപ്പ് 4 ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് 3 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലിമിറ്റ് ഡെക്സ്ട്രിനോസിസ് ഓർ
Fob disease or Cory's disease. Deficient enzyme, debranching enzyme ആണ്. Accumulation of the branched polysaccharide in liver, muscle, heart and leukocytes. അപ്പോൾ Cory's diseaseൽ debranching enzymes deficiency കാരണമാണ് ഈ ഒരു disorder ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ symptoms എന്തൊക്കെയാണ്? Accumulation of the branched polysaccharide in liver, muscle, heart and leukocytes. Then type 5, amylopectinosis or Anderson disease. Type 5, glycogen storage disease, amylopectinosis or Anderson disease. Deficient enzyme, branching enzymes in deficiency. So accumulation of the polysaccharide having few branch points. Death may occur due to liver or cardiac failure within first year of life. Okay, amylopectinosis or Anderson disease, type 5 glycogen storage disease, deficient enzyme, branching enzyme. Features എന്തൊക്കെയാണ്? Accumulation of the polysaccharide having few branch points, and death may occur due to liver or cardiac failure within first year of life. Type 6 glycogen storage disease, myocardial disease, deficient enzyme, muscle phosphorylase, is a genetic disorder that mainly affects skeletal muscle. Muscle phosphorylase deficiency കാരണം myocardial disease is a genetic disorder that mainly affects skeletal muscle. Muscle has abnormally high glycogen content. Symptoms like painful muscle cramps and weakness. Okay, അപ്പോൾ മസിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ, മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും, മസിലില് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മസിൽ ഹാസ് അബ്നോർമലി ഹൈ ഗ്ലൈക്കോജൻ കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പെയിനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. ഡെഫിഷ്യന്റ് എൻസൈം മസിൽ ഫോസ്ഫോറിലേസ് ആണ്. മയോകാർഡിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് 6 ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത്. The 7th type, Torres disease, phosphofructokinase. Deficient enzyme, phosphofructokinase, Torres disease, as in type 6, but there is also a possibility to hemolytic anemia. അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും ടോറസ് ഡിസീസിൽ. അതിന് പുറമെ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിക് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, 7th question. A key clinical feature across many hepatic glycogen storage diseases like type 1, 3 and 6 is A. Progressive muscle weakness, B. Severe hypoglycemia, especially fasting, C. Cardiomyopathy and D. Hemolytic anemia. Your right answer is option B. Severe hypoglycemia, especially fasting. A clinical feature across many hepatic glycogen storage diseases like type 1, 3 and 6 is severe hypoglycemia, especially fasting. Next question. A newborn with galactosemia is given breast milk. What is the likely immediate consequence? Option A, diarrhea. Option B, rash. Option C, vomiting, jaundice, lethargy and liver enlargement. Option D, increased appetite. Your right answer is option C, vomiting, jaundice, lethargy and liver enlargement. A newborn with galactosemia is given breast milk. What is the likely immediate consequence? Vomiting, jaundice, lethargy and liver enlargement. So, എന്താണ് galactosemia എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ? നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. The disruption of galactose metabolism is referred to as galactosemia. എന്താണ് galactosemia എന്ന് പറയുന്നത്? What is galactosemia? The disruption of galactose metabolism is referred to as galactosemia. The most common form of galactosemia is an inherited deficiency of galactose 1-phosphate uridyl transferase activity. Okay, so ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് galactosemia എന്ന് പറയുന്ന ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുന്നത്. The most common form of galactosemia is an inherited deficiency of galactose 1-phosphate uridyl transferase activity. So ഈ ഒരു എൻസൈം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഗാലക്ടോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate UDP ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ്
UDP ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് UDP ഗാലക്ടോസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം എന്ത് ഫോം ചെയ്യില്ല, ഗാലക്ടോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗാലക്ടോസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ഈ ഗാലക്ടോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Symptoms of galactosemia. Afflicted infants fail to thrive and vomit or have diarrhea after consuming milk. Enlargement of liver and jaundice are common, sometimes progressing to liver cirrhosis, formation of cataract, central nervous system malfunction. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്ടോസീമിയന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാകും, ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാകും, എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ഇഫ് എ ഗാലക്ടോസീമിക് ഇൻഫന്റ് ഈസ് given milk, unmetabolized milk sugars build up and damage the liver, eyes, kidneys and brain. Okay, so galactose 1 phosphate, അതായത് മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലാക്ടോസ് ആണ്. ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാലക്ടോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലാക്ടോസിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗാലക്ടോസും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഈ ഗാലക്ടോസിനെ ഇൻഫന്റ്സിന്റെ ബോഡിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗാലക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഗാലക്ടോസ് 1 ഫോസ്ഫോറിലേസ് യൂറിഡിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഗാലക്ടോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല, ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഗാലക്ടോസ് മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും, ലിവർ, ഐസ്, കിഡ്നീസ്, ബ്രെയിനിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ഗാലക്ടോസീമിയക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൂവ് ഗാലക്ടോസ് ഓർ ലാക്ടോസ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ്. അപ്പൊ മിൽക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ലിവർ ഡിസീസസ് ആൻഡ് കാറ്ററാക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്. Which urine test result would be expected in an untreated infant with galactosemia? Option A, negative for reducing sugar, positive for ketones. Option B, positive for reducing sugar or Benedict test, negative for ketones. Option C, negative for both. Option D, positive for glucose. Your right answer is option B, positive for reducing sugar or Benedict test and negative for ketones. Which urine test result would be expected in an untreated infant with galactosemia? Positive for reducing sugar or Benedict test, negative for ketones. Galactose is the reducing sugar that accumulates in and is excreted, giving a positive Benedict test, while blood glucose is low, inhibiting ketone production. Okay, അപ്പം പോസിറ്റീവ് ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ്, ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും, ഗിവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്, വൈൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ലോ, ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് കീറ്റോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ. Next question, what is the primary long-term management for galactosemia? Option A, enzyme replacement therapy. Option B, lifelong galactose-free diet or avoiding milk or dairy products. Option C, regular blood transfusions. Option D, fructose supplementation. Your right answer is option B, lifelong galactose-free diet or avoiding milk or dairy products. What is the primary long-term management for galactosemia? Lifelong galactose-free diet or avoiding milk or dairy products. Dietary management to eliminate galactose is crucial to prevent long-term complications like developmental delays and cataracts. Which of these not a typical symptom of galactosemia in newborns?
Option A, cataracts or oil drop appearance. Option B, hepatomegaly or enlarged liver. Option C, meconium ileus or intestinal blockage. Option D, poor weight gain or feeding difficulties. Your right answer is option C, meconium ileus or intestinal blockage. Which of these not a typical symptom of galactosemia in newborns? Meconium ileus or intestinal blockage. ഇപ്പൊ intestinal blockage ഒന്നും galactosemia കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? കാറ്ററാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും or oil drop appearance. Then hepatomegaly or enlarged liver എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. Poor weight gain or feeding difficulties ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Next question. Lactose intolerance is primarily caused by option A, an allergy to milk proteins. Option B, a bacterial infection from dairy. Option C, deficiency of the enzyme lactase. Option D, excess calcium intake. Your right answer is option C, deficiency of the enzyme lactase. Lactose intolerance is primarily caused by deficiency of the enzyme lactase. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗാലക്ടോസീമിയ പഠിച്ചു. അത് ഇൻഫൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ്. എന്നാൽ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. So lactose intolerance, many adults are unable to metabolize the milk, sugar, lactose and experience gastrointestinal disturbance if they drink milk. So milk, adultsന്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ വരുന്നത്. മിൽക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ gastrointestinal disturbance ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This condition is referred to as lactose intolerance or hypolactasia caused by a deficiency of the enzyme lactase. So ഇതിന്റെ symptoms എന്തൊക്കെയാണ്? Gas formation and uncomfortable feeling in gut and diarrhea. Treatment to avoid the consumption of milk and milk products or containing lactose. ഇപ്പോൾ ലാക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ലാക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ. Next question. Which dairy products are often better to tolerated by individuals with lactose intolerance? Option A, fresh milk. Option B, yogurt due to fermentation. Option C, powdered milk. Option D, ice creams. Here right answer is option B, yogurt due to fermentation. Yogurt fermented dairy often has less lactose. So yogurt ferment ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ അതിൽ ലാക്ടോസിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് which dairy products is often better tolerated by individuals with a lactose intolerance? Yogurt due to fermentation. Okay dears, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.